ওয়েলকাম অল টু আয়রা হেলদি রেসিপি। সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আয়রা হেলদি রেসিপিতে। I'm going to present you my signature dish which is very healthy Brussels sprout and black cumin smash. We need onion, garlic, green chili with Brussels sprout and black cumin seed for making this recipe. Amount of each ingredient you can see here, and the green chili it's totally depend on how much you want to eat or to taste. If you don't want, you can remove the green chili. আমি অনেকগুলো গ্রিন চিলি নিয়েছি কারণ আমার ঝাল ভালো লাগে। অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছেন হাফ কাপ গার্লিক, 1 cup onion and half cup black cumin seed. First step, I will show you here how to roast the black cumin seed and other ingredients. When I am showing you roasting procedure, I will share health benefits of black cumin seed and Brussels sprout. We can say both are superfood as both are packed with high level of different nutrition. First, let's talk about the health benefit of Brussels sprouts. It's rich in fiber, protein, folate, vitamin A, K, and C. It is actually group of vegetables like cabbage, broccoli. Properties are almost same, even it has some advantage that don't have in cabbage like thyroid. It doesn't have the negative thyroid effect. Now let's talk about the health benefit of Kalojira. I already talked in my other recipe. However, I'm going to tell you once again here if you didn't watch my previous video. Kalojira is very rich as an antioxidant and immunity booster food. You can say it can fight very nicely against coronavirus or any other virus, especially cold. Also, it helps to decrease the bad cholesterol. It acts as an anti-inflammatory agent. Also helps to management the diabetes patient to balance the sugar level, to stabilize it. That means if diabetes patient have too high or too low sugar level, they helps to stabilize it. So, আমরা যেটা বললাম যে দুটোই খুবই স্বাস্থ্যসম্মত। সো আমরা দুটোকে যখন একসাথে ভর্তা করে খাবো, বুঝতেই পারছেন এটা আমাদের শরীরের জন্য কতটা উপকার হবে। এবার দেখেন আমি শুকনা খোলায় কালো জিরা ভাজার পর অলিভ অয়েল দিয়ে এইগুলো একটা খোলাতেই আমি ভেজে নিচ্ছি। এক সাইড ভাজা হয়ে গেলে আমি আর এক সাইড উল্টিয়ে ভেজে নেব। আর এখানে আমি একটু আপনাদেরকে বলবো, আপনারা যখন ব্রাসেলস স্প্রাউটগুলো চপ করবেন অথবা কাটবেন, এটা চেষ্টা করবেন একটা ব্রাসেলস স্প্রাউট 3 পিস করে স্লাইস করে কাটতে। তাহলে এটা খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ভাজাটা হয়ে যাবে। ইকুয়ালি যে সময়টা আপনার লাগবে রসুন, মরিচ এবং পেঁয়াজটা হালকা ভেজে নিতে। Once the roasting will finish, I will show you how I smash these all ingredients together using our traditional smashing way, like we called Asian people shilpata. I would also like to mention here, when you will cut the Brussels sprout, try to chop into 3 pieces so that it can cook nicely within a small time along with other ingredients. As you can see here, I'm just trying to change it so that both sides can be roasted nicely. Now I will check it out that it's cooked nicely or not. It seems it already cooked. Now I will show how I do smash all the things. Keep continuing watch with me. If you like this recipe, please
do like, subscribe my new channel and support me to grow this channel so that I can inspire and I can present you more and more new healthy recipes with you guys. Now see, আমি ভাজা কালো জিরাটা আগে শিলপাটাতে বেটে নিব এবং কালো জিরা একবার বাটা হয়ে গেলে তার সাথে আমি ব্রাসেলস স্প্রাউট, পেঁয়াজ, রসুন, কাঁচামরিচ সব একসাথে মিশিয়ে বেটে এটা তৈরি হয়ে যায়। Yeah, as you can see, I try to smashing or grinding black cumin seed, and then I will mixing it with all other ingredients, and I will do it together, and that's all. The recipe will be ready to eat either with rice, or you can also eat with bread or as you want. It's really yummy. I also would like to mention that black cumin seed is little bitter in taste, but Brussels sprout is little bit of sweet. So when we mix together and make this recipe, it's really yummy and you will not feel any bitterness of black cumin seed. I will add little salt to taste. আমি এখানে লবণ মিক্স করে দিলাম স্বাদ মতো। বরাবরের মতো আমার রেসিপিটি সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ। লাইক, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন এবং শেয়ার করে আপনার ফ্যামিলি এবং ফ্রেন্ডসদেরকে দেখার সুযোগ করে দিবেন, যাতে তারাও এই ইউনিক রেসিপিটি করে খেতে পারে এবং এর হেলথ বেনিফিট সম্পর্কে সচেতন হয়। My recipe is now ready to eat or serve with rice or bread. গরম গরম ভাতের সাথে পরিবেশন করুন। আরেকটি রেসিপি দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ, বাই।